Good morning guys. Araw ng ang pitsa ngayon ay December 2. So ngayong araw na to ay aking schedule ng TRC. Punta kami ng police station ng aking boss. So sunduin ako ngayon. Baka bukas makapag-start na ng trabaho. Yun lang naman inaantay ko, TRC na lang. Saglit lang naman daw, sabi ng mga nauna, saglit lang naman daw yung TRC na yun. Ibig sabihin ng TRC is temporary residence card. 1 taon yung validity nun. Bali taon-taon din magre-renew. Nagkaroon pala ng snow. Nagka-snow pala rito sa Lubadiding ka. Hindi namin nalaman. Anda. Nagyelo na yung sasakyan ng tropa. Antay ko lang yung boss ko. Alas 8 na yung schedule ko eh. Alas 8 na. Wala pa siya. Tayo na lang natin, baka na dili lang ng ilang minuto. So yun mga kababayan, yun ang process dito sa Slovakia. Depende naman sa company. Sa amin kasi ganun. Bali mag-aantay muna ng TRC. Pag nakapag TRC na, saka na makapagtrabaho. Kahit resibo lang daw. Sabi ng boss namin, pwede na makapag-start. Meron naman kami malalagyan na trabaho. Yun lang talaga, inaantay namin TRC lang. Ito ang outfit ko. Tayo lang natin si bossing. Parating na rin siguro yun. Shout out sa asawa ko. Mag-iingat kayo palagi dyan sa mga anak ko. Bel, Tatad, Malinaw. Sa aking mga anak, Angel. Huwag pasaway kay mama. At solo-solo lang si mama dyan. Aking pangalawa si Shane. Pangatlo si Ivan. Dito na yung sundo ko. At aking bunso na si Kyrie. Babusyan, dito na si Sir. Dobre rano na. Then may all after the TRC sir, we back in that accommodation, and 1 PM was the driver was yeah, and all my belongings was take a lot. Yeah. I will write to you when exactly the time. Because I'm not sure he will go from the city around 11:30, maybe 12, so around 1 PM he's supposed to be there. So I can buy some food because I don't have food when be back after the TRC for 1 week food because I am the only one in the room. Yes, you will be on the one. Yeah. Well, just 1 week, the next week. Yeah, yes. And I'm not sure, maybe tomorrow, if not tomorrow or Wednesday, you will go to work. Okay? Yes, sir. Prepare. Yeah. Not tomorrow, Wednesday. Yeah, sir. Thank you for that. I'm just waiting for the test. For this response, they will tell me when exactly. Okay.
pa lang nagawa pa lang dito na kami sa aming destinasyon, sa police station. Karating lang namin guys sa destinasyon namin sa police station. Done. Now look, 15. Volali ste, ale videl som and things like that. Also the unit, We need to sign a work contract. yes. So just a bureaucracy. Yeah. And then you can go. My God. Fucking cool. It's not normal. No, you don't understand me. I'm going there 2 fucking years. 2 years. I'm visiting the Oregon police almost every week. And always I bring it like that. And now after 2 years, she is the first person who told me that it's wrong. But That's why I don't understand. Fuck can I do No, because you know what is Yes, the problem? yes. I know where is the problem. I know that I'm right. She's just so stupid that she cannot. yeah, she can read. She cannot like accept her Wrong. that she's wrong. Yeah. And because of her now, I need to create another one. What is the most funniest thing? She told me at the end that to read the laws. And I told her, oh my God, I read it, that's why I'm telling you. Yeah. You read the laws. Not me. You are the police, not me. Yes. Not my job. Napiš mu o ubytovačnom stave. Áno, vieš čo? Že mi povie, že ti nebudú ubytovať. Neboli to potvrdenia ubytovať. Tak sme boli dohodnutí, že keď pôjdem to na ono, to sa zmenia tejto ubytovky. No dobre, takže teraz. Do tých troch, No takto, počkaj, zastavme sa teraz, zastavme sa pri toto jedno. Oni mi nezobrali ubytovanie, papier. Lebo že vraj už není platný. na ubytovaní. Áno. Oni ho chcú doposlať naspäť. Napísala mi to aj na tú žiadosť, že je žiadosť kompletná, že ju spracujú, ale mám doposlať ubytovanie. Takže môžeme vybaviť mu nové ubytovanie a pošleme mu rovno zelen. Takže to sa dá. Lenže, čo som zistil teraz, takže oni sa nepozerajú na platnosť oného, odkedy má vystavené ubytovanie, ale odkedy je podpis do ubytovania. Chápeš? Odkedy je podpis na to, tak Nie, odkedy to podpísal ten majiteľ, že uznávam ubytovanie. Majiteľ to podpísal v auguste a on mal od oktobra ubytovanie a ona mi píča povedala, teraz som sa tak hľadal tam na to. akože a ten dátum sa na čo píše, že Presne, a ja hovorím, že kurva a na nevítate ma, že chodím sem 2 roky a ste prvá, čo mi to nezobrala teraz. Už tak si nenaštudujte zákon. Hovorím, že ja ho mám naštudovaný, vy ma nepočúvate. 2 roky sem chodím, že na čo tam mám potom ja ten dátum, odkedy je ubytovaný? jak môžeme my potom... A jak môžete vybrať kokot dátum podpisu, keď ten človek ešte nebol ani na Slovensku? Však ten človek bol 2 mesiace ešte na Filipínach. Vicky Villanueva. Tak, a má tam že vraj o 1 nulu navyše v tom písme. Ja keď prídem do kanclu, ti budem poslať jeho hlasu, aby si to vedela z hlasu písať.
nula jedna by to malo byť. Ale pošlať to nie mám. Dobre. Dobre, keď tak sa Yes! I'm here! Tapos na ang TRC ko. Alright, magtatrabaho na tayo bukas. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. We start work tomorrow. All else, Wednesday. The important is the TRC. I've done in TRC. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Makakapag-start na ako.